Chi, Ikenga, na Agwụ. Ihe a bụ the trinity. The trinity, the three powers, the three forces for every man. The three major forces responsible for the spiritual strength and the well-being of a man. Your chi is your life force. The energy that enlivens your entire being. That is your chi. The life force of every human being. The life force of every being in creation. Without chi, there's nothing that can manifest in the physical world. Your chi connects you to every other energy. Your Ikenga is your defense. Your defense. Because the universe, the world that you live, is full of there's always a need to be watchful. Of downfall. Your Ikenga is what keeps the enemy away from you. Ikenga bụ the willpower in every human being. Biko ị na-esonyere m na nkuzi a, nye aka na apịnye aka na share button tụsara m ya. Your Ikenga is your willpower, your will force in you. That energy in you that makes you take decision and accomplish it. That makes it possible for you to start something and finish it. I will do this and you see yourself doing it to perfection. That is Ikenga. The horsepower of your chi. It is your Ikenga that determines the extent your chi can go. Now your Agwụ is the unifying factor. Because your Agwụ is the unifying factor. Your Agwụ is what unifies you and every other spirit being. Your Agwụ is the spiritual antenna, the information database. That is your Agwụ. It is that force that unifies. It is the universal connectivity, the spiritual connectivity. That is how connecting you to every other force. Onya mere abịa onwe ha na-akpọ okuku Agwụ. Na okuku Agwụ ahụ, it is simply the summation of mmụọ niile na-arụ obi na-agụ mmadụ. The summation of all the mmụọ niile nọ na-arụ obi na-agụ gị, mmụọ niile so gị. Ha ncha niile nọ na okuku Agwụ. Sọọsọ mmụọ nwere ike isi na ọnọ ha na okuku Agwụ bụ gịnị? Ndị otu. Bata anaghị abịa edokwa alfa ọnọdụ nke ficha. But minus ndị otu na nwaanyị mmiri ma ọ bụ dị mmiri. Every other mmụọ that concern you as a person nọ na-agwụ gị. Onya mere na ọ bụrụ na a na-eme ife Agwụ, a na-enwe ingredients a ga-eweta from benna and ikwunne. Like ịchọ ịlụ Agwụ na ọwụ ikwunne gị, benna gị, and sometimes ikwunne nna and ikwunne nne.
coming together because outside of these four, Benna, Ikunne, Ikunnenna, Ikunnenne, outside of these four, was already connected to you by ancestry. But at least, Obon actually now, wote something from Benna, wote from Benne, Wetikoya. It have summarized everything, every spiritual connectivity in Makagene, your makeup, your DNA, everything about you, the flesh you are wearing now, you got it from your father and from your mother. So once you get something from Benna, from Yukunna, you bring them together. Oh, your father and your mother that came together to beget you. Then you have harmonized all the energies. That is how. But I you couldn't get involved. A man ozuloke. What I give him. Harmonizing these three energies, Chi, Ikenga, and Agwụ. One, it is the greatest force you can ever have as a human person. Chi, Ikenga, and Agwụ. Every other more outside of this three short email give will necessarily go through this three. As a matter of fact, every other more in Aga, Bogene, Kiwe, augment ya this three. Nega na mmụọ benna ga alụsị benna gị gachunye aja ọwụ ka ime gịnị to boost your ikenga ka ị dọrọ ike from mmụọ alụsị benna gị ahụ wee tinyere ikenga gị your spiritual horsepower. Ọwụ ikenga gị na-determine the extent chi gị na-aga na-ede wealthy na mmụọ ikenga gị na chi gị nwere ike isi ebe anụ agbala ọsọ ga na Abuja ebe ọ na-asịsị na-aga ike adịghị ọ na-agba dị ọsọ na-aga Ifeọma ga-edugodu na Lagos o si ebe anụ aga Lagos a bunatalụ gị ya Ifeọma ga-edugodu n'enu ọjị chi ga-amagolo enu ọjị ahụ je kotuoro gị ya Ifeọma ga-edugodu n'ime ana chi ga-egbuo data na gwupụtere gị Ifeọma ga ahụ ọ bụ Ikenga. Without that Ikenga, your chi is just there. Oman perform Oman do much active. Ikenga get the low. Ihe about you will be low. Or the down. Ikenga is like the how do I describe it in computer? Just what na Ikenga determines the extent Ike chigiruru. Ike chiguji aga n'iru. But I know for whenever you begin to experience, for instance, or ihe ọbụla itinyela aka ọ na-agalụ gị ibinye aka ebe ego ife ibe gị na-eme ego adapụta na ngwa mee ya you must see money. Your Ikenga the active. Man, you make it that Ikenga use get the exhausted. Onya abuna nwoke na-esi from grace fall what to grass. What I go until you refuel that Ikenga. Onya mere ọ bụrụ na nna edokwala mmadụ chie. I mean idokwashi inyeshi ọnọdụ. Iburu nwoke. I don't do without your Ikenga. That Ikenga energy, it is you don't just dokwashi and it ends there. Without the Ikenga, the chi is powerless. Number one, you won't have protection. Makani Ikenga gave you your protection. Oh, Ikenga na-etigbu amosu. Lụkwa ọrụ amosu enu lụọ ọrụ amosu ama. Mgbe Ikenga ga-adịghị ile. Amosu ga na-apịa gị ụtarị mmụọ.
mana Ikenga gị dịla obere aja ya agbapụ as per aja amoosu. Ikenga ga boost we your horsepower o boost we. Biko nyere m aka na-atụsa ozi a biko. I need more people to access this message. Then agwụ gị bụzi the universal connect. Agwụ gị bụzi na-ele nkezi gị to ebe ọbụla ife ọma gị dị ka o nwee ike rute gị aka. Ekwuona m ya, ịbụrụ nwoke for instance, wee bụrụ na akara aka gị bụ ịzụ afịa business, and ị na-eme ya business, nwanne gị ntị, the highest okite, the highest ọgwụ ego ị agwụ maka azụmahịa gị ahụ bụ gịnị? Harmonizing your chi, Ikenga and Agwụ. Harmonize these three energies and keep feeding it. Keep feeding them. If na ha ga na-boost whatever you do, you will never lack energy. Ị ga-adị rich na mmụọ mana mmadụ, maka na akụ nwata aka hụ na mmụọ ọ dapụta ife na mmadụ. Na tupu akụ gị aka na mmadụ, ọ ga-ebudu ụzọ aka na mmụọ. Ịghọtago ihe m na-ekwu? Every other mmụọ ị na-aga na ya, ọsọ onye ahụ nọ iji ikwu alụsị ikwu nne gị, ịgba afa dibịa sị gị jee na alụsị ikwu nne, o jee mee nke alụsị ikwu nne gị ahụ nọkwazi na data agwụ gị gbọ. Ọkwọ ga-emerụ gị agwụ achịtara aja fọm ikwu nne. Aja ha chịtara fọm ikwu nne iche na ọgịnị? Aja ha chịtara n'ikwu nne gị bụ ezumezu mmụọ niile so gị n'ikwu nne gị. Ọnya ihe acha anya bụ ife. Ọnya ka m ji egwe ọnụ na ifu ebe ha kwadoro agwụ ọfụma, ife akwadoro ya bụ ife ya bụ ezumezu arụbinagụ. Ba arụbinagụ ezumezu mmụọ niile so gị, both from be nna gị ma ikwu nne gị. I wee dọta all those energies into one harmony, one accord, one sound, wee na-efeed fa. Ifuru that agwụ gị, ị ma na ndị ichie ikwu nne gị nọkwazi dị? Ị ma na agwụ gị a na ndị ichie ebe nna gị nọkwazi dị? Ị ma na aja na be nna gị nọkwazi dị? Aja na ikwu nne gị nọkwazi dị? Ọkwari aja na ka a chinyere gị. Ana m agba gị, mana ebe people na-adị enwe problem bụ inweta those ingredients from paternal and from maternal. Isi mmadụ jee cheta aja na ikwu nne oke dokwarụ gị agwụ gị, obido kọwa ọkọ n'isi. Ezinwa ikwu nne m nke anụnwa, obido onye bụ excuse. But unfortunately, there is nothing like edokwana m agwụ without your ikwu nne being involved. At least aja ahụ achinyere gị ma ọ bụ na ọwụ dibịa like nke ikpeazụ mmerụ mmadụ. Agbara m the guy na abịa na ji echeta aja maka ihe ndokwara ya bụ chie Ikenga ya na-agwụ ya. Therefore, these three energies to be well harmonized. It's not about ịdọ from anyanwụ. That na ga-emeriri ingredient si from be nna gị, si from ikwu nne gị. Nsị ya na abịa na ji cheta aja, mana aja ahụ ị ga-achịta ọ bụrụ na ọ bụrụ nke bụ the eldest male of the compound. Amami na aghọta ihe m na-ekwu. For example na ọ bụrụ na mụnwa bụ Ezinwa Anaedo, ọ bụ na nna m elugoro m n'obi, na n'obi m ka m bi kịta, na n'obi m ka m nụrụ ụlọ biri na. Ị na-aghọta? Dibịa wee sị m jee cheta aja na be nna gị. Ife mmemme m bata na be ma ewere m ọjị gba aja na okwu, gba mmụọ ndị nwa na okwu, walụfụ ọjị wụsalụfa chịla aja na-agala onwe m without permission from any other person, because n'ọwa na obi m n'ube m apụgo m obi.
ị na-aghọta mana ọ bụrụ na ife dị ka na ma enwebe ha n'obi na m ka be with my father and my siblings wee sị m jee cheta aja na be nna gị before nchila aja from that compound gaa ime anything my father must be aware my father bụ onye ga-eji aka ya mma akọwarị ihe m chọrọ iji dị aja mee nyanwa ya ejizi aka ebe ndị ada chere dị aja wee mee gịnị tinye m n'ọba aka ma ọ bụrụ na ọ ka nọ ndụ mana ọ bụrụ na ọ nọghọzi ndụ o wee bụrụ na mụ na ụmụnne m ọka bi and ọ bụla mụ ụdị ọkpala maka na onye wụ the eldest male of the family bụ nyanwa nwe ngwuru ịma na m ejekwu diọkpala nna m ahụ ga-esi ya biko na ya chie m aja anabe nna m n'onwe ihe m chọrọ iji eme nkọwachara ya ife ọ na-ediri mmerụ ibe ndịda nchịrị aja chinye ma ọwa sị m ji echere mana ọ bụrụ na m enwe n'ime go a n'obi nke gị and ịpụgo obi ibi ebe ahụ ka ibi you don't need permission from your father you don't need permission from your eldest brother the only person permission you need is your own permission ịchịrị aja ga merụ onwe gị ihe ị chọrọ ime ifu ya emechaa ya ọ dị ile ihe m ji ekwu akọwa ihe gbasara dịsa aja bụ na jee cheta aja be nna gị is not just about jee ije ikporo aja enwere ife so enu enwere ife so dị aja it's not about na m nwere ike ije chee dị aja inwekwa dị ikikere of course everybody nwere dị ike ọ dị aja na-azụ ụkwụ ibe ndị ada na-echiri onwe gị aja na-aga ebe na aja you have the power but you have the authority dị ikikere ọwụ ikikere ahụ so enu ọnya ka mmụọ na-ege ntị nya ka mmụọ na respect na ahọnọ ikikere mmụọ ada respect ike for power mmụọ ada respect ife mmụọ na respect bụ authority biko nyere m aka na-atụsa ozi ijekwa n'ikwu nne gị the same thing n'ikwu nne gị ahụ ị ga-achịta data aja ị ga-eme iti onye nwe ngwuru naanị Igbo a na-enwe onye nwe ngwuru kedu onye nwe the family onye nwe ngwuru bụ dị onye bụ okenye na that family ya bụ asị na ọnya ma atọka narịsịrị na that family of your mother o nwere ka ọ bụrụ nwanne your mother maybe the no dị ọkpalafa maybe ọ bụrụ nya ma tọrọ your mother ma ọ bụrụ your mother tọrọ ya ma ọ bụrụ the father their father ọ bụrụ na ọka na ya ị na-aghọta ihe m na-akọwa na onye bụ okenye na the family bụ onye ị ga-agakwu gagwu ya golo ọjị golo mmanya iwe gwu ya si ya biko ya na ihe ị chọrọ ime na ịchọ ka ọ chinye gị aja ikwu nne gị ka iwe you must make it formal and official and follow due process ọ bụrụ nke na ijere ikwu nne gị enepụ anya otu anụ ibe ndị ada chịla aja izuru ya n'ori ndị ichie pịa gị ụtarị ndị ikwu nne gị apịa gị ụtarị mmụọ ga-apịa gị ndụ gị agba zigzag you must obtain that sand following the due process maka na ọ bụrụ ngị nwe dị ana ị na-aghọta ọ maka ndị a na-asị gaa-cheta aja ikwu nne gị fada aghọta ife a na-ekwu ọnya ka m na-akụwa na gaa-cheta aja ikwu nne gị bụ go and meet the eldest male of the family of your mother. The immediate family is what I mean. I didn't say they are the village. I didn't say the woman. I mean the family of your mother, which comprise of your mother's father, your mother's mother, your mother's siblings. That is what I mean. Ị gaa na that family, ha chinye gị aja. Ị kọwalụ the eldest male ihe chọrọ iji dị aja wee mee. Ọ nọgodu ya gbaa ya na call gwu ya onye la anọ then any other person no around there no around mere ike ichinye jizi dị aja with his own authority. That authority we ife achọrọ ma ya nata that authority onye ọzọ ọ na-adọghọ n'aka ewechila aja chinye gị ọ bụrụkwa na ngo ji aka gị chiri mana onye chinyere gị aja abụrụ onye kpasara ichinye gị dị aja ichiri aja ahụ ga mee neten ọ ya amụrụ gị aka ogedi na amụsụ eme gị ịwa
So if you are able to get with that due process, dibia wee hazizielu gị otu ọ ga-adị wakee ya wee feed wezie your forces there wee harmonize alụ gị energy wee kwadoro gị mmụọ otu esi akwado mmụọ akwadochazi inwe ike buruzie ya naba ma ọ bụ na ị nwere ebe ị ga-edebe ya dị save ma ọ kwa na inwe ike negotiate with dibia ọ dọwarụ gị ya na bịa nyere gị aka wee na-efeed ya. If they don't agree to give you the sand, leave it. Onye na-ajụ m ajụjụ a ụka ọnụ Obinna, if they no agree give you the sand, they jenazuye n'oli, just leave it. You want to go? Just leave it. Jee chukwa wachi gị na agwụ gị na gị na ha n'iru anyanwụ. Ezuna dị aja n'oli. So ihe anụ abịa ihe nsore ka ngwa ọnụ nyere m aka tụsa ozi a biko ma ọ bụ na ịnweta ya ka ọtụtụ ndị nweta ya maka na a lot of people's life are in mess. Agbagoketa enoketa na nwoke etipịa o nwere ife kpatara ya energy adịgo exhausted. You have to rekindle that energy. You have to refuel that energy because energy, it cannot be created nor destroyed. It only change form. It change form bụ energy gị nwere ike change from o nwere ike change from efi to ebunu or from ebunu to ọkụkọ. That is the change in na-ekwu. You can imagine the energy, you can compare the energy of efi and the energy of ọkụkọ. Is it the same thing? The energy is not destroyed though, but it can be diminished. And ọ bụrụ na abịa kwadoro gị dịka ọnọdụ anụwa inwe a point of reference for your trinity, your Ikenga na Agwụ, a point of reference. Onyelu gị aka. The more you fuel that altar, the more energized your life becomes spiritually and physically. Ọbụlọkwa altar ya adọwa ya na be dibịa chefuo onye nwa anụ dọkwuru si dibịa lụọ ọrụ ya ọrụ chefuo yi na onwere ọrụ dibịa lụọ ọrụ ya. Of course, ime iti ori ka mmadụ Ezinwa Anaedo mma agba gị agba. If your altar must remain with me, you must be feeding it at least once in a month. At least once in a month, I get me for because the number one primary thing is energize more ọbala anọ coupled with other daily golf ịgọrị ya ọjị ịmarị ya nzu ịmarị ya edo ịtụrụ ya nkwụ ọkụ daily. Then ogo once in a month ogodo ọkụkọ ka efuru ego egbuolu fa wee gbafe okwu. When you have such, you may not even go into contract with them. Mgbe aka ị ga-anọ wee mata na the real ọgwụ ego ị na-achọ ka agwọọrụ gị n'ọgwụ agwọọrụ gị ibobo gbuolu gị ite esuoro gị ncha awele ịfụ na you need all those things. You don't need them. That this trinity harmonized supplies you everything you need. If you gonna emezi because such altar ọ bụ na ọ dị if you gonna emezi you fuel the altar and then once in a while ịgbapụ ụchụ bupụ ibu aka Owerri wee pịchazikwa ụzọ gị bupụsị ụmụ nyamanyama ma amosu and all that ebupụrụ gị ya ị na-efuelukwa altar gị na-aga nwanne ime ife a. As long as you are on the path of your destiny, I keep saying it. As far as you are on the path of your destiny, no dibia ka ị na-eme na akara aka gị bụ dibia.
ma ọ bụ na afịa ka ị na-azụ na akara aka gị bụ ịzụ afịa, ma ọ bụ na ị na-eme n'ịwụ barista na ịwụ lọya n'ọwa akara aka gị, ma ọ bụ na ịbụ injinia na ọnya bụ akara aka gị, ma ọ bụ na ị na-akọ ọrụ ugbo, ị na-arụ ọrụ ugbo, ị na-azụ anụmanụ ma ọkụkọ, ịnọ into poultry, ịnọ into n'ọwụ nyawa akara aka gị, ma ọ bụ na ịnọ into medicine, iwu medical doctor, iwu nurse n'ọnyanwa bụ akara aka gị. Nwanne iwe kwado mmụọ like this, nwanne hapụzie gaa mewezie ife ị na-eme. There is no how ị ga na-akọ akụkọ na ihe na-eme ada aga. That story will end. Let me tell you. You go die natural death. Ọrụ ga na-agba ọsọ na-achọ gị. Nke abụọ nke nọ na chop ya na-apị phone na na-alala ụla ya upe. You no go get chance for your phone. Business go dey come. Your Agwụ go dey bring you business. Your Chi, your Ikenga, they will be kama fa ịmakwana ike ịmakwana o nwere how energize Ikenga ya adị. Ikenga n'ọrụ 24 Ikenga awọrọ kama ọfụrụ ife o merụ o jekwonutere nke onye ọzọ maka chio kama ọfụrụ ife o merụ ha kedu ife m ebutere nwoke m ata onanya n'anya onwe ọkụ ife dọn ọfụ nke na-agala onye ọzọ o jekonutie ya ọsọ onye adọ nwere emecha aka ikwurube but for now ka ewerugodi ewe okonutelu ya o nwere ife mee n'ogwu be anyị one day n'ogwu road nọ that period o nwere one or two ọlụ m bịara lụọ di ya ogwu m bụ ọfụ ya mbịa mee di ya you know oh my God ka m bịa mesia that period hi ife wee sala ọkụ nke dị egwu every day every year ka ị bịa n'ogwu otu a na-afụ ụzọ so o nwere ihe mere one day within that period efi somebody golu ka ebuje na arụsị ọzọ je gbuola arụsị ọzọ onye egolu dị efi n'aka ya gbara ya bute ya mba onye ebunyelu dị efi ka ọ ga deliver wee hapụzie arụsị asị ya buje dị efi wee bute ya n'ogwu road and ebutere dị efi cross ya egbo wee bubata ịmụ ife wee gbo na mmụọ n'okwu arụsị anụ ọbụla gafere egbo wee bata na okwu arụsị adị ebu echighazi azụ adị ebu echighi azụ na dị mmụọ gata ịghọtago so owuwe konukọ ihe okonukọ that period at the end of the day the guy nwee dị efi chọrọ ịga ọnọzie na alụsị ebe ọ nọzi na-echezi onye na-ebute efi wee gbaa si ya na efi na obutego ya na ọ dị n'okwu rudu o wee baa si ya ebe a ka ọ si anya bujie at the end of the day ọ bụrụ ife meta ya na mba abazie into negotiation the guy bịazie n'ogwu road onye good afternoon so wee bịazie with ndị anya na ya ezi fa wee bịa asị Akajiofo nsị fa fasị m na efi anụwa kwụ ebe anụwa n'ọkwa na efi nya goro ka anya je gbuoru mmụọ dị otu wee buru ya bịa ebe a kiri ife a ya eme nsị fa na mama ọkwa ahụ na efi agbatala mmụọ na mmụọ ka ya egburu ya wee sị mana ọ bụla mmụọ ka ebu n'obi igburu ya nsị ya na mama ọzọkwa na okwu a na ọkarịrị m anụgo na ọbụla mmụọ ga-decide maka ihe a na-ekwu okwu ya ka akpụrụzie dị efi gbaga na dị alụsị ebe mere ihe na
And say if I know me go talk that one. Me open my mouth, tell you ngba kpolo gaba. Ha! Ogwuru don't pay mortal ya piam. And say if I know me go talk with my mouth. Ebe I no one no somebody can notch the line, my father. Na fa na wa no no. Na my father no no. Fa je egba my father if a man. Whatever decision my father takes is no nya ya final. Na more the too small. Inye such command. Say wolo di efi chiga azu. Na obo na nma ya nwe ma na mmụọ ga-agba m ụgwọ dị efi. Ogwuru don ga-agba m ụgwọ dị efi. So nkọwasị arụfụ otu anụ afa wee peta. Fa wee natazie na ba ya ebe a wee gapụ my father ebe ọ dị n'ala n'ime ụlọ. Wee kọwara my father ife mee. My father wee tie. At the end of the day, moto fa bụ wee bịa. My father gbado banye na moto si na ya eji okwu ya wee ruo owu. Wee kwado wee bịa. My father agbakwa ndị okenye ibiekwa n'obodo. Ndị obodo ji biri kpọkwafa. Wee gbakọjuo n'ogwu that day. Ịbịa n'ogwu that day. Mana ọ bụ Ezinwa Anaedo. Ọnya nwere ọkụ na-agba. Ọkwa Ezinwa nwere ọkụ na-agba n'o. Ndụ ọrụ onwe m azụ. My father pụtara na ozugbo. Nji nwa kulie n'oche dị ya. Nọzie n'akụkụ. My father nọzie n'oche. Wee nọzie ebe a wee kpewezi. So ebe a ka a nọzi wee kpewezi ikpe wee kwuezi. At the end of the day, my father wee nye the final verdict. O wee gbafa ife a ya eme. Na dị efi. Fa kpọrọ ya. Jee gbuoro mmụọ fa chọrọ igburu. Mana na a ga-eji anụ ọzọ wee gbanwee. My father gwazie fa na fa ga-akpụta mkpi. Mkpi kala aka mkpi Igbo. Wite ọkụkọ. Oke na nne. No ihe eji wee gbanwezi dị efi. So the guy no onweghị any other option. Wee gagbagharịa. Wee kpụtazie dị mkpi. Wite ọkụkọ so ya wite ọjị na mmanya. Wee nyezie owu. Fa wee kpụrụzie dị efi gawa. Ọnya ihe a mgbara gị. N'onwe ka ihe esi wee nyejuo Ikenga gaa afọ. Ikenga kama ọfụrụ ife o butelu gị bụ ife ọma. Kama ọfụ nke na-agalụ another person. O jekolukotalụ gị bụ ife dị mma. Kama ọ sị dị mmụọ don't worry emechaa ka anyị setụwazie. Ndọnya ada settlement emechazielu mme. Ihe na-agba gị abụọ na mmụọ na-ezu ori. Kama I'm trying to paint an analogy for you to understand that no way ka ị ga-esi wee hazie Ikenga gị ọfụma asị nwoke nwanne you can never lack. Let me tell you. You can never lack. O wee bụrụ ya. Ekenekwa m ọnụ. Onye mmalụ akọ nwere uche. Nya wata ife m kwuru. Cheta na eve nkwọ. Anyị na-eme nkwọsara aka n'obi a. Maka ndị nwere mmasị isonye. Nkwọsara aka goes on every 4 days. Be part of it. Next nkwọsara aka is in 2 days time, being Monday. Be part of it. Chat me on WhatsApp 08032477868. Nwekwa n'ọrụ ịchọ ka arụ ọrụ gị ọrụ mmụọ ime ka mmanụ. Ịchọkwanụ ka agọnye gị na mmụọ na obi ezumeze Ezinwa Anaedo. Ime ka mmanụ gwakwazie m na WhatsApp. Ka iso ya n'ụmụ obi ezumeze Ezinwa Anaedo. Ndị anyị na-esuru ọfọ na everyday. Ka ha enwe ike na-aga n'iru. Ekenere m ọnụ. My name is Ezinwa Anaedo.